Okay, so share ko sa inyo to guys, no, kung paano natin guys lagyan guys ng Google Play Store guys yung ating Huawei device. Okay, so una natin gagawin guys para magkaroon tayo guys ng Google Play Store guys sa ating Huawei device guys ay hanapin lang natin dito guys yung Gbox application natin dito guys sa ating device guys. So kung makita nyo guys, ito guys yung Gbox application natin na ito guys. Ito siya guys, no. Yan. So, halimbawa guys, wala kayong makita ditong Gbox dito sa inyong device guys. So, pwede nyo siyang i-download guys dito guys sa ating browser natin na ito guys. Kapag wala ditong Gbox application guys dito sa ating device na ito guys. So, una natin gagawin guys ay i-click natin guys yung Gbox. Yan. So, click natin yan. So, pagka-click natin yan guys, ay makita natin dito guys yung Google Play Store guys. Yan. So, ang gagawin natin, i-click lang natin yan or i-hold natin pala guys, no. Hold natin. So, papakita ko sa inyo guys, no. So, hold natin yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. At lalabas guys yung create shortcut guys. So, ang gagawin natin guys, i-click natin ito guys yung create shortcut na ito guys para mapunta guys sa ating home screen guys, no. So, click natin guys yung create shortcut. Yan. So, pagka-click natin guys ng create shortcut guys, ay i-click naman natin ito guys yung add na ito guys. So, click natin yung add na ito. Yan. So, pagka-click natin ng add na yan guys, so, pwede na nating i-back guys, no. Yan. So, pagka-back natin guys, ay ito na yung lalabas guys, no. So, lumabas na dito guys yung icon guys ng Google Play Store na application natin na ito guys, no. Ito siya guys, no. Yan. So, meron na tayo guys Google Play Store guys. So, try natin guys i-open guys, no. So, open natin yan. Yan. So, pagka-click natin guys ng open guys, ay ito yung lalabas guys, no. So, dahil nga bago guys yung phone device natin guys, so wala pang nakalagay guys na Google account guys. So, ang gagawin natin, papakita ko muna sa inyo guys, no? Mag-sign in muna tayo guys. Or gagawa muna tayo guys ng Google account natin guys. So, kapag wala pa kayong Google account guys, ay pwede kayong mag-create ng account na ito guys. So, click lang natin yung create account na ito sa baba na ito. So, kapag meron naman kayong Google account guys, ay pwede na rin yung i-sign in dito guys, no? So, lagay lang nyo guys yung email nyo, tapos yung password. So, dahil nga sa akin guys, bago guys yung phone ko or yung device ko guys na Huawei guys, ay kailangan natin guys ng Google account. So, para magkaroon tayo guys ng Google account guys, so click natin ito guys yung create account na ito. Yan. So, click lang natin for my personal use. Yan. So, papakita ko muna sa inyo guys, no. Kapag wala pa kayong Google account guys, so ito yung gagawin nyo guys. Gagawa tayo guys ng Google account natin guys. So, halimbawa lang to guys, no. So, Huawei Y6P. Yan. So, halimbawa lang guys, yan yung first name ko at yan yung last name ko guys, no. So, click natin guys yung next. So, kailangan natin gumawa guys ng Google account natin guys para gumana guys yung Google Play Store natin guys. Yan. So, select lang natin guys yung date natin. So, sa akin guys, January. So, day 12 lang. 12. Tapos, year naman tayo. So, sa year 2000 tayo. Tapos, click lang natin guys yung gender. So, click natin guys yung male. Tapos, click natin ito guys yung next na ito. Yan. So, wait lang natin guys, no. So, dito guys ay meron ditong ni-recommend sila guys na Google account guys na email guys. So, pili lang tayo dito guys, no. So, sa akin guys, parang madali ito guys yung pangalawa na ito. So, ito na lang yung pipiliin ko guys yung pangalawa na yan. So, Huawei YP847 847@gmail.com. So, yan yung email address natin guys. Kapag mag-login tayo guys, no, sa ating Google account guys. So, ito guys, pwede nyo yung siyang screenshot guys. Yan. So, pwede nyo siyang screenshot or pwede nyo guys tandaan guys, isulat nyo guys, no, para hindi nyo makalimutan guys kapag naglalagin kayo guys ng inyong Google account guys. Okay? So, ngayon guys, click natin guys yung next na ito. Yan. So, wait lang natin guys, no. Yan. So, pag-click natin guys ng next guys, ay dito na tayo guys, no. Mag-create na tayo guys ng password natin guys. So, maglagay lang tayo ng password natin guys, no. So, sa akin ano ko lang guys, no. I-block lang natin guys kasi bawal ito makita yung password guys, confidential guys, no. So, ilagay lang natin guys yung password natin. So, gamit tayo dito guys ng ano natin guys, no. Gamit tayo guys ng special character guys, no, para lumakas guys yung password natin.
Yan. So ngayon guys, kapag naka-create na kayo guys ng password nyo guys, so i-click naman natin guys yung next na ito. Yan. So wait lang natin guys. This may take a few moments guys. So hintayin lang natin guys, no. So processing na guys yung paggawa ng Google account natin guys. Yan. So dapat guys tandaan nyo guys yung password nyo at yung email address nyo guys. Okay? So dito guys, confirm you are not a robot. So click ko lang guys yung next na ito. So bawal pala siya guys, no. So bawal siya ma-skip guys. So maglalagay lang tayo dito guys ng number natin guys. So maglagay tayo ng number natin. Tapos click lang natin guys yung next. Yan, so ilagay lang natin guys yung confirmation code natin. Yung nilagay natin guys na number. At doon sila guys magsasend guys ng code guys, no. So sa akin guys dumating na guys. So ito yung code ko guys. Next. Tapos click natin guys yung next. So tandaan lang nyo guys, no. Yung password nyo tsaka yung email nyo guys. So sa akin guys, kayo na lang bala dito guys magbasa guys sa privacy in terms nila guys, no. So sa akin guys ay hindi ko lang save guys yung activity ko guys sa aking Google account guys. Kasi sample lang ito guys, no. Yan. Tapos click lang natin guys yung agree. Yan. So wait lang natin guys, no. Okay, so your device is contacting Google to save information sa your account. This can take a couple of minutes. So wait lang natin guys. Yan. So na-open na guys yung Google Play Store natin. So try natin guys, no. Kung legit guys yung gin-install natin guys na Google Play Store guys, no. So click natin guys yung accept. Yan. So click na accept guys, no. Yan. So wait lang natin. Yan. So legit siya guys, no. Kung makita nyo guys, meron na tayo guys Google Play Store guys. So back natin ulit guys. So back natin yan ulit. Yan. So try natin guys i-open guys yung Google Play Store natin. So ito siya guys, no. Ito guys. Yan. So try natin open yan. So yan siya guys, no. So legit naman siya guys. So pwede na tayo guys maka-download guys ng gusto nating i-download guys na application guys, no. Na galing guys sa Google Play Store guys. Yan. So back tayo guys, no. Back tayo. Yan. So dito guys, dito sa notification guys, kung makita nyo guys, meron ditong Gbox is running. Kung gusto nyo guys matanggal ito guys yung Gbox is running na ito guys. So ang gagawin lang natin guys ay ganito lang natin, swipe natin yan. So pagka swipe natin lalabas guys yung settings na yan, yung button settings na ito. So click lang natin guys. Tapos click natin guys yung more settings na ito guys. Yan. So halimbawa guys ay ayaw nyo guys ma-istorbo guys. So kailangan lang natin guys i-off guys yung mga notification nito. Papunta dito guys sa keep alive, lock screen. So pwede natin siyang i-off guys, no. So pwede natin di payagan, hindi natin i-allow na magkaroon guys ng notification guys. Kung ayaw natin ma-istorbo guys, no. Yan. Tapos allow notification. So i-disable lang natin guys, no. So pagka tingin natin ulit guys ay wala nang nagra-running guys na Gbox na application guys, no. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-install guys yung ating Google Play Store guys sa ating Huawei phone device guys, no. Yan. So open natin ulit. Yan. So ganoon lang kadali guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.